Exodus chapter 16. פרק ט"ז. They moved on from Elim, and they came, the entire community of the children of Israel, to the wilderness of Sin. ויסעו מאלים ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין, which is between Elim and Sinai. אשר בין אלים ובין סיני, On the 15th day after the second new moon, ב15 יום לחודש השני, after their going out from the land of Egypt. לצאתם מארץ מצרים. And they grumbled, the entire community of the children of Israel, against Moshe and against Aharon in the wilderness. ויילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר. The children of Israel said to them, ויאמרו עליהם בני ישראל, What that we had died by the hand of Yahweh in the land of Egypt, מי ייתן מותנו ביד אדוני בארץ מצרים, when we sat by the flesh pots, ושבתנו על סיר הבשר, when we ate bread till satisfied. ואוכלנו לחם לשובע, For you have brought us into this wilderness, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה, to bring death to this whole assembly by starvation, להמית את כל הקהל הזה ברעב. Yahweh said to Moshe, ויאמר אדוני אל משה, Here, I will make rain down upon you bread from the heavens. הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. The people shall go out and glean, each day's amount in its day. ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, In order that I may test them, למען אנסנו, whether they will walk according to my instruction or not. הילך בתורתי, אם לא, But it shall be on the 6th day, והיה ביום השישי, when they prepare what they have brought in, והכינו את אשר יביאו, it shall be a double portion והיה משנה, compared to what they glean day after day, על אשר ילקטו יום יום. Moshe and Aharon said to all the children of Israel, ויאמר משה ואהרון אל כל בני ישראל, At sunset, you will know that it is Yahweh who brought you out of the land of Egypt. ערב וידעתם, כי אדוני הוציא אתכם מארץ מצרים, At daybreak, you will see the glory of Yahweh. ובוקר וראיתם את כבוד אדוני, When he hearkens to your grumbling against Yahweh, ושומעו את תלונותיכם על אדוני, what are we that you grumble against us? ונחנו מה כי תלינו עלינו. Moshe said, ויאמר משה, Since Yahweh gives you flesh to eat at sunset, and at daybreak bread to satisfy, ותת אדוני לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לסבוע, since Yahweh hearkens to your grumblings, which you grumble against him, בשמוע אדוני את תלונותיכם אשר אתם מלינים עליו, what are we? ונחנו מה? Not against us are you grumbling, but against Yahweh. לא עלינו תלונותיכם כי על אדוני. Moshe said to Aharon, ויאמר משה אל אהרון, Say to the entire community of the children of Israel, אמור אל כל עדת בני ישראל, Come near in the presence of Yahweh, קרבו לפני אדוני, for he has hearkened to your grumblings. כי שמע את תלונותיכם. Now it was when Aharon spoke to the entire community of the children of Israel. ויהי כדבר אהרון אל כל עדת בני ישראל, They faced the wilderness, ויפנו אל המדבר, and here the glory of Yahweh could be seen in the clouds.
והנה כבוד אדוני נראה בענן. Yahweh spoke to Moshe, saying, וידבר אדוני אל משה לאמור, I have hearkened to the grumblings of the children of Israel. שמעתי את תלונות בני ישראל, Speak to them, and say, דבר עליהם לאמור, Between the setting times you shall eat flesh, בין הערביים תאכלו בשר, and at daybreak you shall be satisfied with bread, ובבוקר תשבעו לחם, and you shall know that I am Yahweh, your God. וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם. Now it was at sunset, ויהי בערב, a horde of quail came up ותעל הסלב, and covered the camp. ותכס את המחנה, And at daybreak ובבוקר there was a layer of dew הייתה שכבת הטל around the camp. סביב למחנה. And when the layer of dew went up, here, ותעל שכבת הטל, והנה, upon the surface of the wilderness, על פני המדבר, something fine, scaly, דק מחוספס, fine as hoarfrost upon the land. דק ככפור על הארץ. When the children of Israel saw it, they said each man to his brother, What is it? ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא, For they did not know what it was. כי לא ידעו מהו. Moshe said to them, ויאמר משה עליהם, It is the bread that Yahweh has given you for eating. הוא הלחם אשר נתן אדוני לכם לאוכלה. This is the word that Yahweh has commanded. זה הדבר אשר ציווה אדוני. Glean from it, each man, according to what he can eat. ליקטו ממנו איש לפי אוכלו. An omer per capita, עומר לגולגולת. according to the number of your persons. מספר נפשותיכם. Each man, for those in his tent, איש לאשר באוהלו. you are to take. תיקחו. The children of Israel did thus. ויעשו כן בני ישראל. They gleaned, the one more and the one less. וילקטו המרבה והממעיט. But when they measured out the omer, וימודו בעומר. no surplus had the one more, ולא העדיף המרבה, and the one less had no shortage. והממעיט לא החסיר. Each man had gleaned according to what he could eat. איש לפי אוכלו לקטו. Moshe said to them, ויאמר משה עליהם, No man shall leave any of it until morning. איש על יותר ממנו עד בוקר. But they did not hearken to Moshe, ולא שמעו אל משה. and men left some of it until morning. ויותירו אנשים ממנו עד בוקר. It became wormy with maggots וירון תולעים. and reeked, ויבאש. and Moshe became furious with them. ויקצוף עליהם משה. They gleaned it in the morning, וילקטו אותו בבוקר. each man in accordance with what he could eat. איש כפי אוכלו. But when the sun heated up, וחם השמש it melted. ונמס. Now it was on the 6th day ויהי ביום השישי. that they gleaned a double portion of bread, לקטו לחם משנה. 2 omers for one. שני העומר לאחד. All the exalted leaders of the community came ויבואו כל נשיאי העדה. and told it to Moshe. ויגידו למשה. He said to them, It is what Yahweh spoke about. ויאמר עליהם, הוא אשר דיבר אדוני. Tomorrow is a ceasing, a Sabbath of holiness for Yahweh.
שבתון שבת קודש לאדוני מחר. Whatever you wish to bake, bake. את אשר תופו אפו. And whatever you wish to boil, boil. ואת אשר תבשלו בשלו. And all the surplus, ואת כל העודף put aside for yourselves in safekeeping הניחו לכם למשמרת until morning. עד הבוקר. They put it aside until morning, as Moshe had commanded. וימניחו אותו עד הבוקר כאשר ציווה משה. And it did not reek, ולא הבאיש, neither were there any maggots in it. ורימה לא הייתה בו. Moshe said, ויאמר משה, eat it today, איכלוהו היום, for today is a Sabbath for Yahweh. כי שבת אדוני היום לאדוני. Today you will not find it in the field. היום לא תמצאוהו בשדה. For 6 days you are to glean, ששת ימים תלקטוהו. but on the 7th day is Sabbath. וביום השביעי שבת There will not be on it. לא יהיה בו. But it was on the 7th day ויהי ביום השביעי that some of the people went out to glean, and they did not find. יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו. Yahweh said to Moshe, ויאמר אדוני אל משה, until when will you refuse to keep my commandments and my instructions? עד אנה מאמתם לשמור מצוותי ותורותי? See that Yahweh has given you the Sabbath. ראו, כי אדוני נתן לכם השבת. Therefore on the 6th day he gives you bread for 2 days. על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים. Stay, each man in his spot. שבו איש תחתיו. No man shall go out from his place on the 7th day. אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. So the people ceased on the 7th day. וישבתו העם ביום השביעי. Now the house of Israel called it man. ויקראו בית ישראל את שמו מן. It is like coriander seed, whitish, והוא כזרע גד לבן. and its taste is like a wafer with honey, וטעמו כצפיחית בדבש. Moshe said, this is the word that Yahweh has commanded. ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה אדוני. An omer of it for safekeeping throughout your generations, מלוא העומר ממנו למשמרת לדורותיכם. in order that they may see the bread that I had you eat in the wilderness, למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר. when I brought you out of the land of Egypt. והוציאי אתכם מארץ מצרים. Moshe said to Aharon, ויאמר משה אל אהרון, take a vat, קח צנצנת אחת, and put an omer of man in it, ותן שמה מלוא העומר מן, and put it aside in the presence of Yahweh, והנח אותו לפני אדוני, in safekeeping throughout your generations, למשמרת לדורותיכם. as Yahweh had commanded Moshe. כאשר ציווה אדוני אל משה, Aharon put it aside before the testimony, in safekeeping, ויניחהו אהרון לפני העדות למשמרת. and the children of Israel ate the man for the 40 years, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה, until they came to settled land. עד בואם אל ארץ נושבת. The man they ate, את המן אכלו, until they came to the edge of the land of Canaan. עד בואם אל קצה ארץ כנען. Now an omer, it is a tenth of an ephah, והעומר עשירית האפה הוא.